Ramogi kamano kuom Ramogi TV mondo mi wakelni weche manyien chieng' tich abich godhiambo. Chenro en mar ang'ichwelo intiere kama kare mar yudo weche manyien mosebedo kwaliwo ni audio chieng' ma kawuono matimre pacho ka kod pinje maoko. Magi weche ma omiyo pek. 20% would prefer Professor Kindiki Kithure as a replacement of the current DP. 5% would prefer the Kirinyaga governor. Atamalo 20 mag jo Kenya dwaro mondo Kithure Kindiki ema yier kaka jalup jatend piny poni Senator Thichoko Rigathi Gachagua. From the conduct of the deceased, it is evident that he neglected his children in pursuit of fairness and natural justice. I dismiss the plaintiff's claim. Tugni obede do mambita tok do ng'ado ni min wuoyi ma Kennedy Onyango ema oike ma okuon gi mano chwalo bura e doho. Piny mangima odiochieng' ma kawuono dhialo nyathi ma nyako kapod ichiwo jip makende e bero kendo ting'o ngima nyithindo manyiri. Ramogi kamano kuom yiero Ramogi TV la matudo karia deka uchiel na nono yuda achiel kachiel e YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. An bende nyalo yuda luwo achiel kachiel kokalo Facebook page mara mar Ochieng' Emmanuel. Bed kodwa chakruok nyaka giko. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en Jacinta Nyango ma en min Kennedy Onyango, rawera mane onegi Rongai e kinde ng'anyo mar kwedo piny owacho. Oyudo fuong'ruok maduong' bang' do mambita miye chik mondo en ema odhi oik wuode. Kata kamano ywaruok mapek ne omuoche laro mar doho bang' do golo ng'eto mare bang' ka wuon Kennedy Danish Okinyi gi anyuola mare keto bila gi tich matek e kinde mane gitamore wuok e doho ka gikwedo ng'eto ma kamano. Ali abich miyowa mathoth. Do mambeta gi wuon Kennedy Onyango osebedo ka dhi nyime do kuom dweche 4 sani kane odwani en ema mondo miye thuolo ma dhi koringre rawerano ma ok min rawerano Jacinta Nyango ma bende ne gisewerego higni 10 mokalo. Jang'ad buche do mambeta Martha Gutu ne okoni Okinyi ne ojwang'o rawerano kaachiel kod nyithinde mamoko bang' kane gisewere kod min ode kata odoko ni en ema ne onyuole mi ok en gima ne kare mondo ka oringreno ni odhi iko. From the conduct of the deceased, it is evident that he neglected his children. He deserted the deceased in his lifetime, even though he was the biological father. It will be depraved to claim him at his death. In pursuit of fairness and natural justice, I dismiss the plaintiff's claim. It is not lost on this court that for over 10 years, the deceased and some of his siblings lived at Kisaku village with their grandmother and uncles. There is therefore an attachment that the children had with their relatives at Kisaku village. However, this does not override the parental obligation and social support that the plaintiff ought to have provided to the children when they were staying at his home. Jang'ad buche ne obedo noyudo ni wach mane wuon rawerano otere nyim doho e kinde mane winjo bura makamano ni ne onyuomo min rawerano dhok 6 kapok ne giwere en miriambo nikech onge neno moromo manyiso ni ne odhi onyuomo miyono. The plaintiff testified that he married the second defendant under customary law and paid 6 head of cattle as bride price. Section 107, subsection 1 of the Evidence Act provides that whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. No evidence was tendered to support this fact. The second defendant's mother, DW3, that's Perez Adoyo, was emphatic that the plaintiff never paid bride price for her daughter's hand in marriage. Kumano ne owito burano oko kendo golo chik mondo min nyathino Jacinta Nyango odhi okaw ringe mondo odhi oiki e dala wuon pargi manokaye manyien manitie gweng' ma kama Sengre Chularo Senga. The deceased body be and is hereby released to the second defendant for burial. Number 2, the second defendant shall coordinate with the plaintiff in making the funeral preparations of the deceased persons. Number 3, members of the deceased family shall be at liberty to participate in the funeral arrangements and the burial of the deceased herein. And lastly, this being a dispute pitting
biological parents of the deceased, each party is to bear his or her own cost. En ng'eto mane okodhi makare ni ukinye ka achiel kod anyuola mare mane oketo bila gi tich matek e laro mar doho ka gikwedo ng'eto makamano. Ywaruok mapek ne obedo laro mar doho kendo ne ochuno mondo medo bila kuwuok e sendo bila mambita mane otiyo kod iro malungo wang' mondo mine oke familia no endo oko mar doho. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. En wach ma lit kendo matek moseyware kuom kinde. Nonro motim kod kambi matimo nonro mar Infotrak koro yango ni 44% ma jo Kenya nigi geno ni od buch Senate biro podho paro mathich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua kata 20% ma jo Kenya koro dwaro ni jatend migawo mar Rita Kithure Kindiki ema owinj okaw kar Gachagua. Nonro no 73% ma jo Kenya wacho ni piny Kenya ochomo kamarach. Joiso Duor nigi ler. Nonro no ma otim kod kambi timo nonro mar Infotrak kendo duoko mare ogola yanga odiochieng' makawuono 89% mar jo Kenya mane okaw pachgi e kinde nonro no ong'eyo kendo osebedo kaluwo wach thicho oko e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka 11% mar jogo mane okaw pachgi to kia gimoro amora motudore kod thicho oko jalup jatend piny. And a sizable number of female reported they are not aware of the ongoing impeachment. That's 14% are not aware. Male only 8% says they are not aware. Then of course in terms of age band, the older citizens, the 55 plus, are not aware. Just 18% of them are not aware. Ekin jogo mong'eyo wach thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua 44% mar joma ne Infotrak okawo pachgi wacho ni od bura mar Senate biro puodho paro mar thicho oko e apisi Rigathi Gachagua ka 30% to paro ni od bura mar Senate biro reso Gachagua. Gwenge adek mapachoka moyie ni Senate biro kalo bura mar thicho oko jalup jatend piny gin Hoho mar Okak kod 55%, Nairobi gi 52% kod gwenge makadho wath nam chumbi gi 47%. Kamano bende 20% mag joma okaw pachgi wacho ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ema oromo bedo jalup jatend piny. 5% no wacho ni Anne Waiguru gi Musalia Mudavadi ema owinjo okaw komno. 4% osiro gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod Ndindi Nyoro ka 2% to wacho ni Raila Odinga ema owinjo opong' lemo mar jalup jatend piny kapo ni othich Gachagua oko. What we need to take emphasis here is the 60% of Kenyans who have zero idea. So they've left it to the president to decide. So that's the majority, because the others, the figures are significantly low. And of course you can see majority, apart from Professor Kindiki, majority of them are single digit, between 2 to 5%. Kaluore kod duoko mar Infotrak, jo Kenya koro dwaro ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okaw kar Gachagua kaluore kod lony ma en godo kod kit kaka osetiyo ne jo Kenya kaka jatend migawo mar arita. And further to ask you, why would you prefer XYZ? Then of course for Professor Kindiki, experience and track record had 33%. As one of his highest. Then of course competence 28%, integrity and not being corrupt 21%, development conscious person mentioned by 18%. Kambi timo nonro mar Infotrak bende okaw pach jopiny ewi kama piny Kenya ochomo, kama 73% mar jo Kenya owacho ni piny Kenya ochomo kama rach ka 11% owacho ni piny Kenya ochomo kama ber. Jo Kenya koro ywak ni telo kod siasa marach, pek mar ngima, nok mar tije, mibadhi, koso yudo thieth e nengo ma ogonyore e kind weche mamoko emomiyo piny Kenya ochomo kama racha. Infotrak notimo nonro margi tarik 9 dweni e gwenge duto 8 mapachoka kama ne gikawo pach jopiny mosechopo higni 18 kadhi malo. Joiso Duor, Ramogi TV, Nairobi. Od bura mar Senate ogolo lai kod chenro mibiro tigo e tayo winjo bura mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. E obok moyiedhi od Senate
yango chendo mandala riyo maticha deko ticha ngwen juma manyien ibiro tayo od buch Senate. Dek mar okinyi ma od buch Senate biro bedo gi romo motelo ne chako winjo bura kuom saa achiel. Bang'e od burano ibiro yaw kendo somo chike matayo chenro mage kamuting'o yango kweth wuok e od bura kod okil magi kaachiel kod yango kweth ma jalup jatend piny kod okil mago mabiro betie e kind saa 4:30. Bang' mano biro som ketho ma ochwal e nyim Senate. Bang'e kar saa 5 nyaka saa 5:30 ibiro somo dho od bura. Saa 5:30 nyaka saa 6 isomo dho jalup jatend piny. Saa 6 nyaka saa 7 neno mar od bura mamalo ibiro pedh ka joneno chiwo neno magi kendo ipenjo gi penjo. Bang'e od buch Senate biro dhi e yweyo saa 7 nyaka 8:30. Saa 8:30 nyaka saa 12:30 od bura biro bedo gi thuolo ma dhi nyime gi chiwo neno. Saa 12:30 nyaka saa 1:30 od buch Senate ibiro miyo thuolo mar penjo, kama bang'e od buch Senate biro tieko bet mage ma tich adek. Chieng' tich ang'wen saa 3 nyaka saa 7 jalup jatend piny biro bedo gi thuolo ma chiwo neno mage e nyim od buch Senate kamuting'o dayo dho joneno ma en go ka od bura biro kawo yweyo tok mano ka giduogo e chenro saa 8:30. Jalup jatend piny kendo biro bedo gi thuolo mar saa 1 e kind saa 8:30 nyaka saa 9:30 mar chiwo nende. Kar saa 9:30 nyaka saa 10:30 senators biro bedo gi thuolo mar penjo. Kar saa 10:30 nyaka saa 11:30 jod bura biro wacho dhoggi. Ka saa 11:30 nyaka saa 12:30 kweth ma jalup jatend piny biro wacho dhoggi mogik. E kind saa 12:30 nyaka saa 2:30 od buch Senate biro twak e wi chenro duto. Tok saa 2:30 gibiro luto ombulu mar thicho oko kata weyo e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jalupo gai mar obila Eliud Lagat koro lero ni achich mar nek mar mine 40 Collins Jumaisi manobwodho koke od wang'ech dweche 2 mokalo gidhi ndhiyo machiegni ni. Jumaisi duoko nek kendo luto e bugo ma kwari ringre mine e yo mapoko yangi nyaka sani. Lagat lero ni obila luwo maling'ling mandhiyo achino ma bende ne obwodho geche moko 12 te sendo obila ma gigiri dwe mar aboro. Lagat lero magi kinde romo mar gi jotend obila mowuok e kaunti ma Nairobi ma bende chal kama keto ikruok ma arita motelo e tedruok mar siasa thur ka joma manyien kaluwore kod twak ma Senate e wi thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Sitigo bende Lagat ne olero ni arita kwe ibiro ridi mokale tunge Kenya te nyaka Tana River masani dap dhoudi dhi e nyime. The investigation is ongoing. Actions were taken against the police who we deem that they never did their work right. Otherwise, we are closing into that suspect, and as soon as we close in and rearrest him, we will be ready to proceed with the rest of the investigation. No one whatsoever has been threatened. Hakuna mtu ametishiwa maisha yake. What I know is that we are very keen in rearresting this Jumaisi. I am aware that the Provincial Security Committee from the Coast region are currently holding meetings and trying to resolve that issue, but in the fullness of time, we will be able, we are closing into the suspects that are inciting wananchi in that particular area. Otherwise, I want to ask people of Tana River, and particularly those, the two clans that are warring, that it's important that they keep peace. Jagoro madun bura mar Jubilee Jeremiah Kioni okwedo oko chendo mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua kowacho ni dwaro mar Kenya en mondo Gachagua kod jatend piny William Ruto dhi pacho kanyakla. Kioni mane twak kod jofwamb weche lok tich madun bura ma Jubilee bura Nairobi golo sim mager ne jod bura mane osiro chendo mathicho oko Gachagua konyisogi ni gin bende jopiny oketogi e nyong'ong'. Komachielo Kioni nyiso jatend piny William Ruto mondo tiek chendo mag gwelo put madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC mar bago yiero madunde ute chung od bura 4 maonge kod jod bura magi. Central and Kenya East. Nilisikia Otiende Amoro akisema mambo ya dereva, mambo ya makanga. Na mimi bado nasema kuva dereva, kuva makanga.
na yeye anasema ati abiria ni wa Kenya. I want to correct him. Abiria ni wabunge, si wa Kenya. Abiria ni wabunge na masenators. Hawa tuwaweka kwa gari waende wakatafutie sisi malicho. They have decided to just take care of themselves. So when we say kuva dereva kuwa makanga, na hata abiria makanga wabunge, those elected people are the ones who are going to face the tune when the time comes. Wa Kenya hakuna jambo lolote linamzuia William Ruto kuchagua kuhakikisha kwamba uchaguzi wa IEBC umeendelea. Hii ni jama tu ya kuhakikisha kwamba wamefuruga Kenya. He wants to delay the issue of IEBC so that we get as close as possible to the date of elections. It's upon us as Kenyans to call for the formation of IEBC so that they can do what they're supposed to do now. Piny owacho olando ni gin kod chenro ma biro neno ni migepe kod tend counties duto biro tiyo twech achiel mar bero chenro mag Huduma centers e pachoka. Malendo mane ogol gi jatend migawo ma jotije piny owacho Justin Muturi kako ondamo makende mane ni chenro mag piny owacho chopo ne jopiny e yo mayot kendo makare. Muturi bende olero midhiero mose kwako chenro mag Huduma mashinani mane geto tero chenro mag piny owacho machiegni gi jopiny ka bende osingo ni piny owacho dhi keto chenro makare mar rakore gi midhiero makamago. We are in discussions with all government ministries, departments and agencies, including county governments, to try as much as possible onboard themselves into our Huduma centers, because we are serving the same people. We would want as many government services as possible to be offered from our Huduma centers. Huduma Mashinani, it is supposed to be a service which is mobile, but unfortunately, because of the challenge of resources, we don't have vehicles that can transport our staff to various market centers where there will be still residents coming in to be given services, but it is something that we are addressing going forward. Jatend piny Kenya William Ruto kod Prime Minister ma piny Haiti Gary Conille oyuago nok mar omenda kod gik lweny ne obila mag Kenya manyayo kwe piny mar Haiti. Chelego kwayo pinje maoko mondo chop singo mane gichiwo mar konyo obila mag piny Kenya kod Haiti e yor omenda kod gik lweny e chenro mag rakore kod jonjore mag pinyno. Kaka jafamo marwa Chris Owino leronwa, kwayo mag jotelo ariyo biro bang' jonjore nego ji mawa 70 e pinyno juma mokalo. Jatend piny William Ruto kod Prime Minister mar Haiti Gary Conille ogoyo badgi piny ni piny alohe omogo ponono ni pinje maoko kochopo singo margi mar miyo obila mag Kenya kod piny Haiti konyo mag gik lweny kod omenda maromo e rakore kod jonjore e pinyno. It is my position alongside that of Prime Minister here that every partner this is the moment to step up, and this is the moment to provide that critical support for us to be able to undertake the exercise at hand. I'm also here to make a plea to our friends from other countries to come back to the commitments they've made and to ensure that as urgently as possible they're able to make sure that the mission is fully funded. They're able to make sure that the police force and the contingent from Kenya have the resources they need to be able to be fully operational. Ruto kod Conille mane twa kod jofwamb weche kar jot maduong' ma jatend piny bore Nairobi onyiso geno margi ni obila mag Kenya dhi kelo kwe e piny Haiti poni omegi gik lweny moromo kod omenda mar tayo tijegi. We believe the situation in Haiti is winnable, and we are asking the international community to match their commitment, their pledges, with the necessary action for us to be able to complete the task ahead of us. Kenyan contingents in Haiti have been extremely helpful, useful, professional, committed. They've engaged almost immediately, side by side with the police force.
They've provided us with the wealth of experience that they have, and they continue to engage with us. Kwayo mag jotelo ariyogo biro ndalo machuok kende bang' jonjore mag Gun Grieve monjo gwenge mag Pont Sonde e imbo mar piny Haiti chieng' tich adek juma mokalo kendo nego ji mohewo 70 kaachiel gi daro e miechgi ji mohewo 6,000. Murdered and assassinated over 70 people, including men, women, and children, northern part of Haiti, which was a senseless crime. Kaka yo mar ting'o malo chieno mar kedo kod jonjorego, jatend piny William Ruto olando ni piny Kenya dhi tero apisas mag obila maromo 600 e chak dwe manyien e piny Haiti mar dhi riwore kod jowetegi maromo 400 mane oter e tielo mokwongo. E korka kore, Prime Minister Gary Connell opako Ruto kod piny Kenya kuom chung' kod oganda jo Haiti e kinde ma pinje mamoko to ne oloko negi ng'egi. I am pleased to announce that an additional 600 Kenyan police officers are completing their pre-deployment training and will be ready for duty next month. Today, you share with us not because you have extreme abundance, but because Kenyan people have made the determination that Haiti deserves their help and support, and they've stepped up in a very significant way. Magi timore kinde ma ywak osewuok ewi leo mar chudo mar osara mag obila manie piny Haiti kaachiel gi onge mag gik lweny manyasani mar kedo kod jonjore mag piny Haiti ma omanore kod gik lweny mager. Ruto kata kamano odhanjo ne penjo makamano mane openj kod jofwamb weche ka owacho ni gin kod omenda moromo mar chwalo chenro mag e piny Haiti nyaka dwe mar adek higa manyien. Prime Minister Gary Connell ni e pacho kae e limbe mar ndalo 4. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom lipot motenore kod apisas mag piny Kenya mantiere piny Haiti to kod chenrono mar piny Kenya kod Haiti. Nyakwaro Mgajwang' wakao yueyowa mokwongo, kata kamano kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar Ang'e Chwelo. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Ramogi tich abich nende chendo mar Ramogi Night Disco. Jangolo mar juma wabro wuewi osogo winyo dheba. Kopogore gi mano nitiere thum mopogore kasto bende DJ Kolo nyiso wani tang'o moikonwa tich abich niendi. Ramogi juang' opogore mana matin. Wadhi chako gajawa to the world. Second round, yani second hour. Wantie gi Omondi Makangoe makelo nwa luo rumba mayom. Kikbai Ramogi Night Disco Kete Manaka. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob, Persil washing powder 500 grams at 128 bob, Pepsodent toothpaste at 189 bob, Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob, packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Erokamano kuom medo keti Ramogi TV tarik 11 dwe mar 10 ma piny ngima dhi odiechieng' nyathi manyako
Kaunti ma Nairobi no bedo ndamo manyime dhialo odiechiengni ka thor wach mare en yawo pach oganda ewi ngima motenore gi ria e kind joma nyiri. Riwruok mar Polycom komakore gi Womankind Worldwide notiyo gi thuolono e sidho buk makende motis ni Syria Mwezi machiwo puonj ewi weche mag ria gi paro mar yawo wang' oganda e weche ria. Thieth kaachiel gi midhiero ma nyithindo manyiri kaloe. Millicent Odhiambo miyo wasigana. Buk mar mbola mar Syria Mwezi mani osidhi kawuono ka idhielo odiechieng' nyathi ma nyako ondike mar chiwo puonj ne nyiri mapon kaachiel gi oganda duto ewi weche mag ria. Bugni bende dhi konyo e tieko akweda mabiro nikech weche ria mondo nyithindo manyiri oyud thuolo maromre e weche somo kod bedo e kind oganda kata e seche magine ria. Every girl should experience their periods in dignity and should not be ashamed, embarrassed, stigmatized or shamed in any spaces in school because period shaming can limit a girl's personality, performance and their capability to achieve who they want to become in their futures. So this comic book presents an opportunity for us to listen to girls, listen to how they want to present themselves and address all stigma, all stereotypes and all matters in relation to period shaming. Njuguna omedo nyiso nyithindo manyiri mondo kik gibed gi wich kuot mar dhieria ka nyadendi Mildred Ngesa mawuok e riwruok mar Polycom Girls to ywago chan kod dhier ma samoro miyo joma nyiri donjore e timbe anjao mondo giyud taulo mag ria kowacho ni malweny manyaka kedgo marum chutho. So we've seen an increase in a lot of work going around gender equality. But one thing that we must make sure we work out today is that menstrual hygiene and health is a non-negotiable human right to every girl and young woman in Kenya and across the globe. Senator Catherine Muma, ma en jatend duol mar Health Adolescent Trust, bende oywago onge mar puonj moromo e weche mag ria, koyango ni ondamono biro kod tuoche mamoko e bathe moting'o fibroids, endometriosis e kind mamoko ka koro odwaro mondo ket puonj makamago e skunde ma pacho ka. There is menstrual related diseases. Did you know that? The girls did not tell you anything about cramps. We have fibroids. We have endometriosis, situations that sometimes can cripple a girl until she can't go to school. Are they covered? Are they covered? They are not covered. So beyond giving girls pads, we need to advocate for a policy that can actually get them their issues being addressed in policy. E kaunti ma Kisumu, nyasi mar auchiel mar Girl Summit, mar dhielo nyathi manyako, noketo maino e diero rem manitie e kedo gi midhiero ma joma nyiri mawuok e familia ma yutogi ni piny kaloe ka jotelo dwaro mondo ket chike motegno mar kedo ne ratich joma nyiri mawuok e familia makamago. You realize most of these cases of gender-based violence, some of them come with the challenges in the families in terms of poverty. So as a government, we've come up with a bill that is soon being taken to the Assembly. It was passed in the cabinet yesterday. So that once that bill is passed, then we can have a regulation that can really show us how do we ensure that we empower these families. Nyasi makama noneno ka joma nyiri mani oyuoro e nyasi ni oro ote ne jowetegi mamoko mondo ginywak lwedo e ting'o malo chenro mag siro nyithindo manyiri e yudo ratichgi. The fact that they're giving us this opportunity, they're putting in so much resources, their time, and giving us the opportunity to even tell them how we feel and what we want is amazing. And I'm telling the other girls who have not joined that they should come and tell us, because every girl has a story. Odiochieng' makama norumo gimilome madwaro mondo nywak lwedo e kedo ne ratich nyathi manyako kinde duto ma ok ni rito odiochienge maket kod magi e ka iwuoyoe midhiero magi kaloe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Riwruok mar Kenya ni kwetu kanyakla kod kweth jogo makendo ratich oganda olando odiochieng' 7 mag yweyo kochakore wuok tich manyien kaka yorno machiwo thuolo ma paro ji 61 mane onegi kinde ng'anyo ma Gen Z pacho. Kotelne kod jatatije ma Vocal of Africa Hussein Khalid giwacho ni gibiro kawo thuolo ma kama mane onegi manyo ratiro ne ji 61 mane onegi kod obila kendo gibiro chopo e nyim doho mar yudo adier ka gikwayo oganda jo Kenya mondo wuog oko mane oni okonyogi dhi e ng'anyo mandalo 7 kaka yorno makwedo timbe mag nego oganda maonge kod ketho e pacho ka. We are asking Kenyans to support these 7 days of mourning
through the hashtag Not in Vain. 61 of our colleagues, 61 is not just a number. These are Kenyans who had come out strongly to demand for change, and they paid the ultimate price. So these 7 days of mourning are specifically meant to remember these shujas and to let their families know that we shall fight for justice until the killer cops responsible are brought to book. And we are here to continue the cause of liberating our country and ensuring that the politics of this country are centered around the people of Kenya. They are politics that end the suffering for the people of Kenya. They are politics that respect the life of the Kenyan people. On Thursday, wadua wadhiye court, wadua jopiny wate, wa makru luet wadhiye court, water pachwa, wangis court, jogo ni ginego joma onge gimoro. Jotimora kata contractors e county of Migori dwaro mondo piny owacho ma county no okaw okang' mar chik ne jotije county matimorak mag piny owacho yor apanda ka gitiyo kod kembe maggi. Contractors go kata kamano opwoyo piny owacho mar county no kuom keto maino e chulo gope mag jogo mosemiyo rak. Jojuma nigi mathoth. Chike mang'e wechego mag telo kaachiel kod bidhruok makare pacho kae maonge ka leadership en Integrity Act 2012 wach ni jatij piny owacho ma onego timo rak mag piny owacho. Kata kamano maling'ling' yango ni timo kuom jotijego mag piny owacho ma kaunti ma Migori maketho chikni kendo gitimo ohala kata orak kod piny owacho ka gikawo rak mag piny owacho e yor apanda. Jotim orak kata contractors e kaunti ma Migori ka oteleko jakom margi Peter Namasake wacho ne ging'iewo moko kuom jotijego mag piny owacho ma kaunti ma Migori matimo orak kod piny owacho ka dwaro margi en mondo koro kawnegi okang' mar chik. County government employees who are also contractors, and because of that there is conflict of interest, and we know them, we can call them out. So we are putting them on notice as from today that they should desist being contractors and be employees, or they should resign and become contractors, so that we can have even playing field. E kinde romo mar kaka jotimorak e kaunti ma Migori, jotimorak gi ne opwoyo piny owacho mar kaunti ma Migori kuom maino ma giseketo e neno ni gop mag jotimorak kata contractors koro gichulo. Be onge county government official mosakwawa pesa ni kodwa mondo chulwa ni wagol pesa no. Gik makamano nyalo miyowa ni timo biashara gi county government dhi bedo matek. Koro gik machal kamano onge, wan gi mwang'e ni kitiyo to ichuli. Seche moko delays nitie, but ka pesa oyudore, contractors gi suppliers ichulo. Jagoro ma jotimorake e kaunti ma Migori Godness Oucho wach ni kuom gope manelo milion 400 mabende osekunore ka ochak higa mar 2014 nyaka sani. Kaunti ma Migori koro setemo chudo ka bende sani gope gi mabende koro piny owacho mar kaunti ma Migori kodong' godo nyalo mana romo milion 120. List manwachiwo ka wang'iyo iye to wayudo ka thoth contractors nosetim nadi nosechul. Wawuoyo gi county government and wasewinjire ni bills mag 2021-2022 kadok chien ahinya mag milion 4 kaduogo chien osekete supplementary budget. Jotimorak gidwaro mondo dundo mar Senate oket okenge makare mar dhiro piny owacho mamalo mondo koro bedi ka oro omenda ne county seche ma owinjore mondo koro counties koro yud yot e chulo gope kata timo chenrogo mag dongruok ma onego timne oganda. Senate ne wacho ni pending bills mane counties nyalo bedo go county ka county kane nigi pending bill mar 1 billion kadok piny to nonego chul kapok higa manyokalo ni kotimre nadi korumo. Pod ok waneno county mo o comply gi mano. Ne wachakwa wacho ni wadwaro ni mondo county governments o publish nwa bills ma are pending to gi kaka gidwa chudo. Pok waneno mano ka county governments kotimo. Jotimorak gi e kaunti ma Migori wacho ni timo ohala kod piny owacho ma counties duto e piny Kenya ok osebedo mayot nikech leo ma chudo.
Business with the county government has a lot of challenges. For one, getting a job is a problem. Executing that job is a problem. Payment is a problem. Some of the contractors have passed on because of pressure. Some have lost their properties. So in the next budget, kickback rolled out. Kapo giudo pesa. Because tabu madunga, any counties ringo, team of procurement, kapo pesa kodonji into the accounts. Wakwa unigiti kaka the organization working, like we've been working with Kera and other, Kura. They'll never ever give out LPOs or LSOs kapo pesa uwoke exchequer mondo inegi account. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gavana County wa Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir golo chik ne jalup ne mondo miodara pisas duto mag county mosrem kete tim chik manyocho golo mar kumo mugoka donje county no. Nasir koni kadabero ni wach ohan mugoka yando sechwale do ka county oginyali yie mano ne ohan mugoka dhi nyime kaka pile kalore gi midieche mokoni mugoka kelo ne jogo matiyo kode. Mage owache nyasi mar yango duchieng kedo gi dangni maparo kon ngima mar obwongo mabende ne oyangore ni thoth jotich osebedo ka kale midhiero mag dangni mag paro. Asante sana. Chief Officer Jibril intervene in the mental health space. Tunatarajia mwaka ujao. That is where we are going now. The World Health Organization estimated 15% of working adults suffer from mental health disorders at any given time. Yet, despite staggering figures, the workplace often remains silent on this issue. Many employees fear the stigma or repercussions of speaking out about their mental health challenges. You have a friend, you have a colleague who has been affected by mental health. And the statistics that has been mentioned here is a reason why the Department of Health, allow me, Excellency, to appreciate the department for taking the lead in terms of preparing these policies together with the team from the various departments to develop policies for the county government of Mombasa. Hivi tunavyoongea, mimi najua wazi ya kwa hawa jamaa wenye kuleta muguka kwa sababu kesi bado haijamalizika wanatumia zile panya routes. DG na county secretary tukimaliza tu hapa kwa sababu tumezungumza sasa na kuzungumza wale wafanyakazi ambao kwamba wanafaa kuhakikisha ya kwa hivi vitu haviingii sahihi tayari wanaona ya kwa wanalegeza effect transfers of those people with immediate effect. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet, Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya de. Wij tuak, magoratil piny. One was a gotten opposition. One was a gotten opposition 50 years. Mayo kiparka. Kele wich bar moro UDA onge kama pose donje adoni penja bati koso donje kona mane sachiel gi nusu tieno siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok kai kelo ni kod George Bati Kikbai. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Tuo mar kansa ka ofweny chon to inyalo thiedhe. Dweni mar 10 lim od thieth mantiere machiegni kodi mondo timni screening. Riwri kodwa e kedo. Kanyakla waked kod tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care.
wadhie pap tuke dhula lig ma piny mar FKF National Super League donje jumbe mar 4 kama